This is Art Television. Hello there, you're watching Art Television. Good evening and welcome to Biz RoundUp. I am Pumutha Katugampala and we at Art Television bring you a collection of business highlights. Let's have a look at today's headlines. Government justifies fuel price hike and reviews plan for a common formula. Government pursues IMF rapid financing while opposition remains skeptical. Purchasing Managers Index expands in March. Now let's have a detailed look at today's stories. Sri Lanka on Monday requested the International Monetary Fund for rapid financing instrument support, and the IMF assured an expedited process. The IMF has considered the special request despite it being outside the standard circumstances for the issuance of an RFI. The week prior, the central bank suspended repayment of foreign debt pending a restructure as Sri Lanka seeks $3 billion from multiple sources, including the IMF, the World Bank and India to stave off crisis. The devastating financial crisis has come as the effects of COVID-19 and rising fuel prices exacerbated mismanaged government finances. Fuel, power, food and medicines have been running low for weeks, sparking protests against the current administration. The delegation headed by Finance Minister Ali Sabri began formal talks with the IMF in Washington, D.C. on Monday. For a program the government hopes will top up its reserves and attract bridge financing to pay for essential imports of fuel, food and medicines. The International Monetary Fund will consider providing quick financial assistance to Sri Lanka following representations by India. The Finance Ministry communicates that the IMF has informed Minister Sabri that India had also made representations on behalf of Sri Lanka for a rapid financing instrument. The Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman, and the top-level Indian economic delegation met with the Finance Minister Ali Sabri at the IMF headquarters, Washington, D.C. on the 18th of April. Minister Sitharaman has assured Minister Ali Sabri of India's fullest support to Sri Lanka on move forward and has emphasized India's commitment to strengthen the development of the Sri Lankan economy and to the deepening of bonds between the two nations as they move forward together. The Finance Minister of India has also affirmed that India will fully support Sri Lanka's deliberations with the IMF, especially on the request made for expediting an extended fund facility. While the government was positive that the International Monetary Fund will consider providing rapid financial assistance to Sri Lanka, Samaga Jana Balawege parliamentarian Dr. Harsh De Silva told Parliament that the IMF will not consider such a move. He explained to Parliament that the only positive effort at the discussion was India's involvement in requesting the IMF to consider the request. දැන් සබ්‍රි ඇමතිවරයා IMF එකට ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා rapid financing instrument එකක් කියලා. ඒක IMF නීතිය යටතේ ලංකාවට මේ අවස්ථාවේ දෙන්න බෑ. අන්තිමට නිර්මලා සීතාරාම් කියන ඉන්දියාවේ මුදල් ඇමතිවරිය ඒ සාකච්ඡාවට ඇවිල්ලා ඒ මේසේ වාඩි වෙලා IMF එකට කියනවා ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කරන්න කියලා. හරි ඒකයි මෙතන වෙන්නේ. මොකද අපේ මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සාකච්ඡාවේ එක දෙයක් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එක අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා කරුණාකරලා කල්පනා කරලා බලන්න අවස්ථාවට උචිතව වැඩ කරන්න ඕනේ. Opposition MP Dr. Harsh De Silva also claimed that the Speaker prevented due legal opportunities for the opposition to intervene in the government's decision-making process. The parliamentarian pointed out that the suppression of opposition involvement contributed to the breakdown of the country's economy. දැන් අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියාල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවට ලැබිය යුතු බලය ලැබුණ නැහැ කියලා මුදල් පිළිබඳව අපිට 148න් ලැබිච්ච. මම ඔබතුමාට එකක් මතක් කරනවා. මේ ස්ථාවර නියෝගවල තියෙනවා 121. රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව. මේකේ තියෙනවා සභාපතිවරයා විරුද්ධ පාර්ශවයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විය යුත්තේ කියලා තියෙනවා. හර්ෂද සිල්වා කියන පුද්ගලයාගේ නම විරුද්ධ පාර්ශවයෙන් මේ මුදල් මණ්ඩලයට යෝජනා කරා සභාපති හැටියට. ඔබතුමා මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් සස්පෙන්ඩ් කරලා මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් එකේ තියෙන 121 දෙන්න බෑ කියලා රජයේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට ඇමතිවරයෙක්ට ඒක ලබා දුන්නා.
එදා අපි දිගින් දිගටම මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරා. මේ මුළු සභාවම දන්නවා, මේ මුළු රටම දන්නවා. 2020 නොවැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා ඉඳලා අපි ඉදිරිපත් කරා මේ කළ යුතු දේ මොකක්ද කියලා. IMF එකට යන්න කියලා කට කැඩෙනකන් කිව්වා. මම හිතන්නේ 100 පාරකට වඩා කියලා තිබ්බා. හැබැයි ඒක බාරගත්තේ නෑ ගරු කතානායකතුමා. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඔව් අපි ඒක කලින් කරා නම් හොඳයි කියලා. ඇයි එහෙනම් කතානායකතුමා ඔබ මේ ස්ථාවර නියෝග වලට එහාට ගිහිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබිච්ච බලය උදුරගත්තේ? ඇයි ඔබ ඒක උදුරගත්තේ? අපිට තිබ්බනම් ඒක අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා කතානායකතුමා අපේ මත ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපිට ව්‍යවස්ථාවෙන් දීලා තිබිච්ච අවස්ථාවත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හරහා උදුරගත්තා. Stay tuned. We will return after this commercial break. Businesses in this day and age require the best communication solutions to be connected anywhere and anytime. Our technologically advanced long-distance radio devices operate even in the most challenging and harsh environments, designed for dust, water, and drop resistance. The push-to-talk function is designed for convenience, ensuring clear and uninterrupted communication between multiple devices. Dynacom Engineering, a subsidiary of IWS Holdings, is a licensed service provider of the best push-to-talk long-distance wireless communication systems, approved by the TRC and the Ministry of Defence. Sponsored by UHD quality video streaming, internet like a boss, SLT Mobitel Fiber. Welcome back to the program. With a full price hike last Monday, the newly appointed Minister of Power and Energy, Kanchana Wijesekar, had to explain the reasons behind the decision. Minister Wijesekar, speaking in Parliament this morning, said that both Sipetco and Lanka IOC are working towards following a common full price formula in the future. එසා මේ මිල වැඩි කිරීමත් සමග තවමත් අපිට තියෙනවා රුපියල් මිලියන 327ක පාඩුවක් විශේෂයෙන්ම ඩීසල් මිල සහ භූමි තෙල් මිල කියන එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් උපදෙස් දුන්නේ විශාල වශයෙන් වැඩි කරන්න එපා කියන එක. නමුත් අපි පිළිගන්නවා මේ වැඩි කිරීම තුලින් අසාධාරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් ඒ තුලින් තමන්ගේ ජීවන කටයුතු කර ගැනීම නොහැකි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ගරු කතානායකතුමනි අපි මේ තීන්දුව නොගත්තොත් විශේෂයෙන් මේ ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක ලෝක වෙළඳ පොලේ පවතින තෙල් මිල ඒකම වගේම ඩොලරයේ මිල කියන දෙක සංසන්දනය කළ බැලුවම විශේෂම මේ රටේ අඛණ්ඩව විදුලි බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නම් ඉදිරියේදී අපි මේ වැඩපිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දැන් පවතින පැය 3 විදුලි කප්පාදුව ඒ ආකාරයෙන්ම හරි පවත්වාගෙන යන්න නම් අපි දිගින් දිගටම තෙල් ඇණවුම් කළ යුතුයි. තෙල් ඇණවුම් කිරීම සඳහා අපිට මුදල් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා khනිජ තෙල් සංස්ථාවට මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා මේ පියවර අකමැත්තෙන් වුණත් අපිට කරන්න සිදුවෙච්ච කාර්යයක්. හිඟයකින් තොරව තෙල් ලබා දීම අපේ ප්‍රමුඛතාවයක්. අපි මිල පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී ගන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම අඩු කරන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවෙම අපිට අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා. IOC සමාගමත් එක්කත් අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරා. IOC සමාගමත් එක්ක අපි එකඟතාවයකට ආවා. අපි දෙගොල්ලොම එකම මිල සූත්‍රයක මිල සැලසුමක ඉදිරියේදී අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා ඉදිරියේදී මිල සූත්‍රයක් අනුව මේ කටයුතු ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එකත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. The controversial plan by the national carrier Sri Lankan Airlines to expand its fleet was also discussed in Parliament on Tuesday. State Minister of Tourism D.V. Chanaka responded to a statement by former Prime Minister Ranil Wickremesinghe at Parliament that morning. ඒ වගේම කතානායකතුමනි ඉතිහාසයේ ඉඳන් තිබ්බ ලීස් amount අපි ඩොලර් මිලියන 25
ඒ සමාගම් එක සාකච්ඡා කරලා අඩු කරගෙන තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 8250 අපි ලීස් වලින් විතරක් කෝටි 825ක් අපි ලීස් වලින් විතරක් ගරු කතානායකතුමනි අඩු කරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අපි පෙට්‍රෝලියම් එකට කලින් සල්ලි දීලා තමයි තෙල් ටික ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් මාස 8ක් තිස්සේ එක දිගට එක රුපියලක් රජයෙන් ගන්න. විශේෂයෙන්ම රජයෙන් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තනියෙන් සස්ටේන් වෙන්න ඕන, තනියෙන් දුවන්න ඕන. එක රුපියලක්වත් දෙන්න එක. හැබැයි අපි මේ වෙද්දි අවුරුදු 16කට පස්සේ පළවෙනි වතාවට පළවෙනි කාර්තුව අපි ගුවන් සේවාවේ භාෂාවෙන් ගත්තොත් හතරවෙනි කාර්තුව පළවෙනි වතාවට ඩොලර් මිලියන 1.7ක අපි ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තව අවුරුදු 3ක් යනකොට අපේ මේ ෆ්ලීට් එකේ 24 එනුත් 12ක් ආපස්සට අපිට යවන්න වෙනවා. 12කුත් ආපස්සට යවන්න වෙනවා. මේව රීප්ලේස්මන්ට්. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට තමයි පළවෙනි එක අපිට යවන්න තියෙන්නේ. 24 23කට අඩු වෙනවා. ඊට මාස 4කට පස්සේ තව එකක් අපිට යවන්න තියෙනවා. වයිට් බොඩි 12න් 8ක්ම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත අපිට ආපහු යවන්න වෙනවා. නැරෝ බොඩි 4කුත් අපිට යවන්න වෙනවා. ඒ යවන ඒවට රිප්ලේස්මන්ට් එක තමයි අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කෝප් කමිටුව විදිහට ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය කැඳවලා ඒ අයගේ වැය තත්ත්වය පිළිබඳව බරපතල සාකච්ඡාවක් කරලා තියෙනවා. ඒ මේ ගරු සභාවටත් අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ දිනවල ආරංචියක් තියෙනවා නැවත ෆ්ලයිට්ස් 21ක් ගැනීම සඳහා ඒ අය ඉදිරිපත් වෙනවයි කියලා. මේ පිළිබඳව විගණකාධිපතිතුමත් මමත් අද උදෑසන කතා කරා. ඒ අනුව අද හෙට අපි කෝප් කමිටුවට කැඳවන්න තීරණය කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය මේ සම්බන්ධව විස්තර ලබා ගැනීමට. ඊට පසුව මේ ගරු සභාවට ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් Meanwhile, SJP parliamentarian Partly Champika Ranawaka at a 43rd Brigade press conference last week commented on what he sees as the primary cause for the current economic crisis. Parliamentarian Ranawaka in his address highlighted the current administration's economic blunders and inherent corruption. අපට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලෙන් ණය ගන්න බැරි වුණා අඩු පොලියට. අපට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොල වැහුණා. ඩොලර් හිඟේ අංක 1 ඒක ඔහු පාපොච්චාරණය කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඔහු 2019 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ගත්ත ධනපතියන්ට බදු සහන ලබා දීමේ ක්‍රියාමාර්ගය. ඒක තමයි පළවෙනිම ඩොලර් හිඟේ ඇති වුණේ. 2 ඔහු විසින් ජපානය ඇතුළු රටවල් ගණනාවක සහන පොලියට ලබා දීපු විවෘත ව්‍යාපෘති, LRT ව්‍යාපෘතිය, කැලණිවැලි දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය, විදුලි බල මණ්ඩලයේ බිම්කත රැහැන් ව්‍යාපෘතිය වැනි ව්‍යාපෘති 300කට අධික ප්‍රමාණයක් තනි මතයට උද්දච්චකමට නතර කළා. ඒක නිසා රටට ගලා යමින් තිබිච්ච සැහැල්ලු ණය, සැහැල්ලු ඩොලර් අපට අහිමි කළා. ඔබ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයට වගකිව යුතුයි. 3 ඔවුන් විසින් සුපුරුදු පරිදි ඩොලර් ටික තියෙන සංචිත ටික යොදාගෙන යහපාලන ආණ්ඩුව ගොඩනගපු ඩොලර් සංචිතය යොදාගෙන සුපුරුදු පරිදි ජාවාරම් කොමිස් ලැබෙන ව්‍යාපෘතිවල මේවා ආයෝජනය කරන්න පටන් ගත්තා. මම නැවත මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට ඩොලර් බිලියනයක් පමණ පාඩු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂගේ මස්සිනා වෙච්ච නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ විසින් ගෙන එන ලද ඒ එයාබස් ගණදෙනුවට අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රතිපාරණය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 500ක් ලබා දුන්න මෙච්චර තත්ත්වයක් තුල. ඒකේ 150යි පාවිච්චි කළේ කියනවා. මතක තියාගන්න මේ රටට පොහොර ගේන්නේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය වුණෙත් 150යි. ඒ වගේම අධිවේගී පාරවල්, ඒ වගේම පාරවල් ලක්ෂයක් කාපට් කිරීම වැනි ජාවාරංකාර ව්‍යාපෘති වලට අවශ්‍ය කරන තාර, ඒ වගේම බිටුමින් සහ අතිරේක ද්‍රව්‍ය ගෙන්නන්න ඩොලර් මිලියන 100 ගාණක් වැය කළා. ඒ අයගේ කොමිස් සඳහා ඒ ආකාරයට රටේ ඩොලර් හිඟයක් ඇති වුණා. Stay tuned for more stories after the short break. Skoda. Simply clever.
Welcome back. An 11,000 metric ton consignment of rice which arrived under the concessional Indian credit facility of $1 billion was ceremonially handed over to the government of Sri Lanka by officials of the High Commission of India. Engaging the press at this occasion, Chairman of the State Trading Corporation Yoga Pereira shared that while India was the first to support Sri Lanka, several other countries have also agreed to aid Sri Lanka through various credit lines. The $1 billion credit facility agreement was signed between the government of Sri Lanka and the State Bank of India on the 17th of March this year. The delivery of rice was effected within less than 1 month of signing the agreement. The supply is a part of the multi-pronged support extended from India to Sri Lanka in the last few months, which includes timely supply of fuel and other forms of economic and forex support. The expeditious supply before the Sinhala and Tamil New Year is in line with the understandings reached regarding India's support for Sri Lanka's energy and food security. The assistance comes in the wake of a successful visit by the External Affairs Minister of India to Sri Lanka last month, during which India's continued support to the people of Sri Lanka was reiterated. The consignment of 11,000 metric tons of rice has just been handed over to the Sri Lankan side. This has come under the Indian credit line. So under the Indian credit line of $1 billion, already 16,000 metric tons of rice has already been supplied to Sri Lanka. And I'm happy to note that the materialization of this credit line has happened within a span of a month from the finalization of this credit line. And it's particularly gladdening to say that, this consignment has reached here just before the people of Sri Lanka celebrate their new year, towards the later half of this week. And I guess these consignments, these supplies, it's a true reflection of the comprehensive nature of bilateral ties between India and Sri Lanka, as well as the collective desire of the people of India and Sri Lanka to stand together at times of adversities and overcome them together. And moving forward, I think we'll continue to explore all possible ways of extending our support to Sri Lanka. And specifically with respect to the $1 billion credit line, we could expect more consignments in a scheduled fashion. The Purchasing Managers Index compiled by the CBSO shows that in March, the country's manufacturing and services activities expanded. The CBSO reports that the manufacturing PMI, following the seasonal pattern in manufacturing activities, increased on a month-on-month basis to an index value of 57.8. This increase was mainly attributable to the improvements observed in production, new orders and employment sub-indices following the seasonal demand. The increase observed in new orders and production sub-indices, particularly in the manufacture of textiles and apparel sector, was due to cover-up arrangements ahead of the seasonal holidays. Though new orders in the manufacture of food and beverage sector, it increased in March 2022, catering to the New Year demand. Production and stock of purchases related to the same remain subdued, mainly due to supply-side constraints. Suppliers' delivery time also lengthened on a month-on-month basis. Moreover, stock of purchases declined due to unavailability of required quantities in the domestic market and difficulties in opening letters of credit for importing materials. It was highlighted that fuel shortage amid scheduled power cuts disturbed production plans in many aspects, from material supply to transport of workers. For the next 3 months, the overall expectations for manufacturing activities deteriorate significantly compared to the previous month due to the prevailing uncertain environment in the country. The central bank also said that Purchasing Managers Index for the services sector recorded an index value of 51.3 in March 2022, indicating an expansion across the services sector. This expansion was underpinned by the increases observed in new business activities and employment sub-indices. New businesses rose at a higher pace in March 2022 compared to February 2022, particularly with improvements observed in financial services, other personal activities, telecommunication and insurance subsectors. Following the seasonality, business activities continue to grow in March, yet at a slower pace. Accordingly, financial services, transportation, insurance, real estate and IT programming consultancy subsectors reported improvements during the month. Employment recorded an increase in March due to new recruitments done primarily to meet the seasonal demand. Meanwhile, backlogs of work continued to decline at a slower pace during the month. Expectations for business activities for the next 3 months deteriorated for the first time since August 2021, with the growing uncertainties and challenges. Operational cost pressures,
Prolonged power cuts and supply shortages related to the gas, fuel, import-related issues and restrictions, and political instability has negatively affected business operations, while the rising cost of living as well as war in Ukraine has weakened demand. Accordingly, business activities particularly related to wholesale and retail trade, accommodation, food and beverage, human health and education subsectors recorded deteriorations during the month. With that, we wind up for today. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night.